Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Simba amechukua alama 3 kunako dimba la Mkapa kwa mabao 5 dhidi ya Mtibwa Sukari ambao wao hawajambulia bao hata moja. Kunako klabu ya Simba kuna mtu anahakikisha mipango ya ushindi na kwenda sambamba. Anaandaa takwimu za timu pinzani, takwimu za timu kama timu, nikiwa namaanisha Simba, na mwisho siku kuweza kumpatia taarifa Didi Gomez de Rosa na kuweza kuibuka na alama chanya kunako mchezo wote ule wanaocheza. Kitokea hasi basi ni sehemu ya mchezo wa mpira miguu. Ni nani huyu? Twende tukazungumze naye atuambie mbinu ambazo anazitumia kwa ajili ya kuweza kuisaidia Simba kuweza kupata ushindi. Kadhalika anaweza akatupa mifano Al Ahly, Mamelodi Sundowns wanafanyaje na kipi ambacho anaweza akatuambia. Mimi naitwa Somba, hii ni Soka Base, karibu. I know it's all about teamwork. My job is very simple. I make sure that all the information that is necessary for each game is available. So we coordinate, work together as a technical team. It's good enough. Tell us the secret to get winning in Benjamin Mkapa Stadium in Champions League. The bottom line is that if you are in the Champions League, it's a different terrain. So the expectation is always high. You're playing the best teams from the best leagues around Africa. So it means that your performance has to be on point. So you need to study your opponent, get to know your opponent better. You can't go to war without understanding your opponent better. So my job is very simple. I ensure that I make information that is necessary about the opponent available in that regard. But then the tactics and everything is a build-up of the technical team from the head coach himself, with our philosophy and with the way that we want to approach each particular game. So it's each game has a different approach. It won't be the same. The way we play today is not going to be the same way we're going to play in the next encounter. So it all depends with the magnitude of the opponent. Okay, tell us the secret of your work in order to cope the situation of Simba to work in this club in Tanzania Premier League. There's no secret behind. I think I'm a professional, so Simba is a professional entity. The bottom line is that it's more than football. You know, football has more of a scientific approach. You cannot have a performance and finish up and just go back and train. You need to assess how did you perform, which areas did you do well, where did you not do well. In this particular encounter, you can see, yes, we won by 5 goals, but obviously there were some areas that we still need to fix for the next game. So it's very imperative to ensure that we have all the things, all hands on deck in terms of how we want to approach the next match. So that preparation of having everything into consideration, player by player, how did you do in your duels, how did you do offensively, defensively, in transition, you know, from a collective perspective and from an individual perspective becomes key in football. So for Simba, it makes it easier because we are taking into consideration all those aspects. Because if you look at Mamelodi Sundowns, you see their technical bench is very strong. You look at Al Ahly, their technical bench is very strong. So kudos to Simba management because they are able to touch base and amplify the magnitude of this club to another level. We are no longer an amateur club. We are a professional club because we are applying the professional ethics of the game to match international standards and continental standards that other clubs we are competing against are bringing about. No wonder why we can stretch as far as the quarterfinals is because of the professionalism that is emanating from this particular club. Sorry bro, tell us your views about the game. We had a game plan. We came to win and we thank God we won and he gave us a good margin. 5-0 isn't bad, so the target has been reached. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumemaliza mchezo salama. Ni matokeo kwenye mpira yanatokea. Tunafanya mistake, wenzetu wanatuadhibu hizo mistake. Kessy, Mtibwa mpaka sasa bado haijakaa sawa, haijatulia, na mashabiki wenu Turiani, Morogoro na sehemu tofauti wanataka kufahamu nini hatima ya kikosi na je, mtaendelea kusalia kunako ligi kuu? Hiyo ipo, tunasalia kwenye ligi kuu kwa sababu ni mchezo tu umetokea, tunaushapita tena. Tunaangalia mchezo unakuja mbeleni na Kagera.
Goli 5 nyingi sana, pengine wapinzani waliwazidi sehemu gani leo? Inatokea. Sio kwamba wametuzidi sana, labda tuseme wao wameshatoka kucheza mechi za kimataifa muda mrefu, na sisi game yetu ya pili tangu ligi imeanza. Kwa hiyo hatujapata game nyingi za kirafiki hata moja. Kwa hiyo imetupa ugumu na imetupa fundisho kwamba kwa mechi hizi mbili tulizocheza wapi tumekosea, tunaenda kwenye mchezo unaokuja na Kagera, mwalimu ndo ataangalia wapi tulipokosea ili tuweze kupata matokeo kwenye mchezo huo, kwa sababu muda ni mchache kuliko nani. Kadri mlivyokuwa mnacheza, pesi ya mchezo ilikuwa inapungua, ilifika kipindi hata mipira ya kurusha mlikuwa kama mnatembea, mlikuwa mmelizika, mlikuwa mnajitahidi zisiingie nyingi zaidi ya 5. Ukiangalia na mfungo kidogo, uwezo watu wengine wamefunga, kwa hiyo uwezi muda wote kwa nani. Mimi Muislamu, Ramadhani nitakosaje kufunga? Kesi, pengine panapo majaliwa ikatokea Simba na kuhitaji tena, uko tayari? Mimi kazi yangu mimi ni mpira. Sehemu yote mimi nafanya kazi. Siangalii nini wala ni mimi, sehemu yote nafanya kazi kwa sababu mimi kazi yangu ni mpira. Ukizungumzia wasemaji hodari ambao wengi wamekuwa wakichukua vitu kutoka kwa huyu mwamba, basi uweze ukaacha jina la Tobias Kifaru Ligalambwike, kutoka Manungu, Turiani, Morogoro mpaka Dar es Salaam. Kapigwa hamsa, hata tuambia maandalizi yalikidhi vigezo ama walizidiwa na wapinzani? Shikamoo. Marhaba, mzima za jioni. Alhamdulillah. Nadhani tumekuwa sote hapa kwenye uwanja Benjamin Mkapa, tumefurahia mchezo mzuri wa ligi kuu ya Vodacom. Ndio hivyo, kwenye wawili basi ukumbuke kuna jambo litatokea. Kwa tano. Hakuna namna, tumezidiwa. Ukiangalia Simba amecheza kiwango bora kwa muda wote wa mchezo. Hatukuwa kwenye kiwango chetu, na hivyo kuruhusu wachezaji wa Simba kuingia kwenye ngome yetu mara kwa mara. Inasemekana kwamba Mtibwa kwa sasa kama mnazidi kuishiwa, ile sera ya kutengeneza vijana wenyewe bado hawaleti matokeo chanya. Kadri siku zinavyosonga, jahazi inazidi kudidimia. Ni kweli kwa misimu mitatu sasa matokeo ya Mtibwa sio mazuri sana. Yanatupelekea kwenye kundi ambalo linaleta simanzi kubwa kwa wadau wa soka hapa nchini Tanzania. Mtibwa moja timu ambayo imekuwa ikileta hamasa kubwa kwenye soka ya Tanzania. Tumewekeza sana kwa vijana wengi ambao wamepata kulelewa Mtibwa, wamo kwenye vilabu kadhaa nchini. Na mpango wa Mtibwa uko vipi? Mpango wa Mtibwa kuwekeza vijana ni mpango ambao tunataka kusaidia nchi iwe na watu wazuri, baadaye tupata vijana ambao wataweza kuwa wawakilishi wazuri kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Umesema kuna vijana hapo katika timu kadhaa ambao wamepita Mtibwa. Sasa replacement yake mbona inaonekana kama haijafanikiwa kwa 100%? Niseme tu tumepatwa na matokeo kama hivyo, tumefungwa goli 5. Sio kusema kwamba Mtibwa tuna kikosi kibaya, tuna wachezaji wazuri ambao niseme leo game hatukuwa na bahati. Wenzetu walikuwa na nafasi kubwa na hatimaye wameweza kupata magoli ya 5. Kufanya hivyo, kufungwa goli 5, sio kusema kwamba sisi ndio basi tumekata tamaa. Bado tunapambana kuona tunasalia kwenye ligi. Bado michezo 10 ya kuhitimisha msimu huu na tunarejea nyumbani tuweze kuona nini kifanyike. Tutakaa na kamati ya utendaji ya Mtibwa Sukari, tutakaa na benchi la ufundi, tutakaa na wachezaji, tuone nini ambacho tunaweza tukatengeneza muunganiko ambao sisi kwa pamoja tukiamua kwamba sasa mechi 10 zilizosalia tupambane kuhakikisha Mtibwa inasalia kwenye ligi. Niliwahi kufika Turiani, wachezaji wanalala vizuri, wanakula vizuri, mishahara mizuri. Shida iko wapi kwa dakika moja? Bado naumiza kichwa sana. Unaona nazofu sababu naumiza kichwa na tafakari. Nini tatizo ambalo sisi linatupata kuona matokeo mabaya? Strike za wachezaji moja, ukizungumzia nchi hii ya Tanzania, tumewekeza kwa pesa nyingi, vijana wanakaa, wanakula, wanafanya nini? Lakini matokeo kiwanjani kwenye klabu yetu yamekuwa magumu. Bado tunajiuliza, tunarudi nyumbani tuweze kuona nini kifanyike kuhakikisha timu inasalia. Tobias Kifaru, hili linaweza likawa la mwisho. Hitimana Thierry ameondoka. Baada ya kuondoka tulisikia alichokisema, kuingiliwa majukumu yake, lakini pia vile hakuwa na mkataba. Mlifanya kazi kiholela na Hitimana ama ilikuwaje?
Kuzungumza hili la mwalimu Tieli Hitimana kwa sasa sitaliweza, sababu nimekuwa Dar es Salaam kwa majuma mawili, na wakati anakuja Mtibwa ulikuwepo? Moja ya rafiki yangu sana Tieli Hitimana, tulikuwa sote pamoja, alikuwa akifanya kazi na naamini kazi ni mwalimu mzuri kati ya walimu ambao wanafundisha mpira. Ilikuwaje huyu mwalimu mzuri mkamwacha aondoke na mkafanya naye kazi pasi na mkataba? Sio kumwacha, ni swala ambalo yeye baada ya kupata msiba kitaifa na huku timu ya taifa iko kambini, tukaona basi swala la msingi kwamba Watanzania ambao wapo kwenye kikosi cha Mtibwa tuvunje kambi, tuwe katika kipindi cha maombolezo cha kumuomboleza maombolezi ya daktari wetu, mwanamichezo namba 1 nchini Tanzania. Kifo kimeleta simanzi kubwa kwa wadau wa soka nchini cha hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Kwa hiyo tuliwapa mapumziko baada ya msiba mzito, na tulitaraji kuona mwalimu angerejea mwishoni mwa mwezi Machi, lakini mpaka sasa hajarejea. Pengine kukosa mkataba ndio kumemfanya asirudi. Sijafahamu hayo, nimesema niko Dar es Salaam kwa majuma mawili. Ngoja nirejee Morogoro nione nini ambacho kipo kuhusiana mstakabali wa mwalimu. Niko na mzee wa Simba Ulaya, Simba Nyatiwi pamoja na Popo. Popo umependeza leo mwanangu. Niko vizuri. Ili vazi kagaramia Mo Babla au nani? Ili vazi kagaramia leo ni Popo. AKA mnyama, yani karizika kwa magoli yaliyokuepo na kwa mpira unaochezesha. Mzee hujafunga? Mimi sijafunga mzee. Kwa ajili ya Simba. Kwa ajili ya Simba leo. Kesho niko publish. Kesho kama kaida niko kwenye somo, Mungu atanijalia na kila kitu kitaenda sawa. Inshallah. Inshallah. Sasa kwani hujafunga wakati wa uchezi? Funga leo, nilikuwa ninakuja hapa ili kwa kuongea kwanza. Maana kwenda kama sasa watu washaenda kufuturu mzee. Bwana ngombe kitu. Naam. Na hizi ndio hivyo. Afungi kweli. Nani? Usijimbi. Afungi yule Ramadhan kweli. Hata uwanjani ameshindwa kufunga. Bwana mzee wa Simba Ulaya, Simba Nyatiwi. Sema naye. Biriani tumeliona hapa. Mimi napenda kuliita pira futari hili. Bwana, mchezo wa leo, maoni yako na mnawashia taa gani wale wanaosema mnabebwa? Nafikiri kila mtu ameona kakaangu. Nafikiri kila mtu ameona. Siku zote mimi ninavyowaambia watu Simba yetu sisi ya Ulaya walikuwa wanachukulia poa. Nafikiri leo siku mtu wote tumeona pasi kwa kama milioni 2 kama na nusu namna yeye. Na sio wachezaji wangu wote wamecheza katika uwezo tu wa kawaida kwa kuonea huruma Mtibwa na mwezi wenyewe wa Ramadhan, matokeo yake ndio yale tumepiga zile goli 5, lakini singekuwa mwezi wa Ramadhan wale walikuwa nakula hata 15 kaka. 15. Hao walikuwa nakula 15 za kutosha. Si basket yao ama netball. Hamna, kutokana na timu yetu jinsi ilivyo. Unajua leo tumecheza ule mpira tu wa kawaida ile kivile, hatukucheza ile kisawa sawa ile kwa kwenda kwa spidi kama mashindano yetu ya kimataifa. Na isitoshe kwa timu tuliokuwa nayo sisi na wachezaji wangu waliokuwepo nao, kama kuna uwezekano TFF za dakika 90 sisi hazitutoshi. Tungeongezewa hata tuwe na dakika 150. Sasa wenzenu angalia wachezaji wote jasho hata watoki mpira gani namna dakika chache. Lakini wapinzani simtachosha. Wapinzani gani sasa? Hawa wenzetu. Basi kama vitu tubadilishiwe na siku zote tukwambia tuachane na ligi hii, twende hata tukacheze Spain huko. Ligi hapa, ligi gani? Wewe unacheza watu hawaeleweki, tunapasiana sie mpira, tunapasiana sie. Mtu unaangalia pasi namna mpaka unaona maluelue rafiki yangu. Ila wale wapendo wa pili? Wapi? Wapi? Wale mnazi kipigwa huku shingo, kutoka shingo yote inauma. Wale shingo inauma, mtu kalipata akakimbia nalo kule wale wanaliaza wale. Kushine wale. Kaka, oshangalia picha. Picha kisha maandishi kenda juu, picha limeisha. Picha limeisha. Basi picha limeisha. Kwa hisani ya Real Burger pamoja na Mlipa kutoka katika dimba la Mkapa, mimi naitwa Somba, nyuma ya kamera Paul by Sababu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.